Stay close and you will live. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that... The Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rifthounds are attacking the roots of the Sacred Sakura nearby Mount Yougou in great numbers. Rifthounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The Sacred Sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the Sacred Sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rifthounds' attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rifthounds has failed to substantially ameliorate the situation. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rifthound appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssos. The Sacred Sakura's in danger again, huh? Who'd have thought? Keeping the Sacred Sakura safe was Kazari's greatest wish, and now these mangy mutts are trying to destroy it! Time to teach him a lesson! Every journey has its final day. Don't rush. This world is full of unsolved mysteries. They're attacking the Sacred Sakura! Stop them! Solidify! Let's light it up! Yeah! Born
guide you. Stabilize. Wow, there are so many of them! No wonder the Tenryo Commission needed help. Come on, Traveler, you can take them! Torn to oblivion! Oh, Shogun? Wait, no. Could also be A. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryo Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. I'm making யாருக்காவது அனிமே பார்க்குறீங்களா? come. Last time we took a walk around Inazuma together, என்ன அனிமே? the way the world is today. I was எந்த அனிமே கேக்குறீங்க? comprehend some things வேர்ல்ட் ஹீரோஸ் மிஷன் understood in the past. இல்ல. Since then, every time I encounter an obstacle, பார்த்துட்டீங்களா? அப்போ அந்த சீரிஸ் பார்த்தீங்களா? மைரோ இல்ல. having the urge to மையூர அது பார்த்துட்டேன். outside world. அது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்களா? சீசன் 5 வரையும்? நான் இல்ல. Super bored being stuck in there. தேர்ட்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அது. Might I remind you, பாருங்க. I am not Oh. here to amuse myself. லேட்டஸ்ட் மூவி பார்க்க போகிறேன். The number of changes in தயவுனா கிடைக்க மாட்டேங்குதா? from the plane of your ஆமா, நீ ஒன்னொன்னா பண்ணுவ, ஒன்னொன்னா பண்ண அப்படிதான் by கிடைக்கும். numerous Rifthounds worthy of my attention. இதுவரெல்லாம் கிடைக்காது. Pursued them. போஸ்டர் கேரக்டர்ஸ் வேணும்னா அநேகமாக 4 10 பண்ணீங்கன்னா அதில் ஒன்று தான் கிடைக்கும். If the Shogun rather than I were to ஒரே ஒரு 10 கோல் தான் பண்ணேன். 2 இது வருது. எல்லாம் ஆரஞ்சு தான், நம்ம என்ன பண்ணுறது அதுக்கு? Because she's just a puppet? precisely. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வரலாம் திருப்பி புக் பண்ண வேண்டியதான் வர வரைக்கும். Matters of this nature are to be delegated to the Tri Commission. Rifthounds. எனக்கு இந்த பேனர் ஒன்றுமே வேணாம். எல்லாமே இருக்கோ? எல்லாம் It brings back இருக்கு. better ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு டயோனா பில்ட் பண்ணுற நிலைமை எனக்கு கிடையாது. yes. ஃபிஷர் நான் வச்சுருக்கேன். C2 ஃபிஷர் வச்சு C2 C3 இருக்குங்க. போதும் எனக்கு. Everything was engulfed in a pitch black fog. ஏன் இப்போ C4 C6 தான் நல்லா இருக்கு. C4 நல்லா இருக்கு, C6 நல்லா இருக்கு. And this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rifthounds were always their advance guard. Their duty okay. was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team kinda makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Konria. This color! It's similar to the color when the Sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way.
You're lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now, there's no time left. The Almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The Sacred Sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rifthounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes.
That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Yes, Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Tevat. Oh, But my friend, Kitsune Saiku, Saigo. reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the Kitsune threat. Saigo. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the Sacred Sakura. As expected, there are a load of Rifthounds here too! Leave them to me. Illusion shattered! There is no escape! Torn to oblivion! Shine down!
Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go! No? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun! Shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again! Furuyama? Is that you? Yama. Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that செத்து போனவங்கலாம் வராங்களா? It sounds like the Almighty Shogun Shogun has what brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. Sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Oh, yeah. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. Oh. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. ஏதோ ஒன்னத்தை சொல்லி தொலை. As bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the Almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the Almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then,
I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But, well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea. I'm also feeling very... It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition
is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's, quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your Excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it. காணோம். Where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? We didn't even have ஒண்ணு a chance to சாப்பிடு say goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission,
I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saiku, they also took Makoto away from me for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, Oh. without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, yes, it was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. Oh. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yougou. The tree that you know as the Sacred Sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the Sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land and for its people. In this respect, I still do not I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. While we're on the topic, since you experienced that battle in person... Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me.
so I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have... With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Once again, please leave them to me. Hey! Are you sure you're alright? You're scaring us! Fear not. Fighting is what I do best. There is no escape! Shine down! Are you alright? I'm fine. Shine down!
shall perish! Ha! Illusion shattered! Shine down! Ha! Erase all threats. Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men! They're coming back for more! Let's get them! Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! Let's light it up! I'm going in! Terra Smash! Ha! No touching! This is long overdue. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rifthounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the Almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way.
Just leave it to us. Fighting is what we do best. But the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the Almighty Shogun. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. I used to think just like that samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rifthounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up! What's going on? Are you feeling unwell again? It looks like the situation is more serious than I thought. No need. She is calling me. Huh? The time has come. Can you... I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? What's in there?
one where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future. We're finally here. The entrance should be nearby. Whoa! Where'd that Torii gate come from? It's getting worse again. But it's fine. I'm happy. I'm about to put an end to it all. This is a place I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. Makoto. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? Follow me. Okay. Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. Oh, This place. that's super. Look over there. It's another A. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within. Okay, but it but is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait, Paimon knows that voice. Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait. The atmosphere in here just took a turn for the worse. Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff,
rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down and disgraced. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Oh. Strike dead. Illusion shattered! There is no escape! Inferior. The eye sweeps the land. Inazuma shines eternal! Evasion is futile. Shine down! Lightning falls on the land of eternity. Absurd! There is no escape! Insolent! Strike dead! Now you shall perish! Illusion shattered! Shattered! There is no escape! Strike dead! Illusion shattered! Weak! Inferior! Transcend all constraints! Inazuma shines eternal! Shine down! Kitsune Sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch-black rain. As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. She's completely recovered? Thunder! Absurd! Shine down! Now you shall perish! Illusion shattered! The
divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds. There shall never be another. Never. For the rest of time. Stillness transcending. Inferior. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. Inferior. The eye sweeps the land. Transcend all constraints. Strike dead. Lightning falls on the land of eternity. Inazuma shines eternal. Shine down. I shall not fall here. Illusion. Absurd. Insolent. Shine down. Now you shall perish. Only emptiness awaits. Have you finally defeated her? முடிஞ்சிருச்சு போலயே முடிஞ்சிருச்சு. It appears your martial prowess. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க. But how long can your will remain? இப்போதான் முடிக்கிறேன். ஆனா இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க போலயே. In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. இன்னும் இருக்கா கிழிஞ்சுது. She was built to resist erosion. தான் எல்லாம் 2 மணி நேரம் சொன்னீங்களே இன்னும் 1 hour தான் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன். Living beings, including you and me. Does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. ஓ இன்னும் செகண்ட் ஃபேஸே வரல. ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு. இந்த பப்பட் இது வரல இன்னும். One that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change. And Inazuma ஃபர்ஸ்ட் can never பாட்டா move forward. கிழிஞ்சுது. Is my duty. No matter how long this battle may last. Months, years, இயர்ஸ் செஞ்சுரிஸா? centuries. And no matter how many times we must fight, I will defeat her. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. செகண்ட் பார்ட்டா? Present, they rely on their ambition to challenge. முடிச்சுதானே ஆகணும் முடிச்சிடலாம். Tear them out like the diseased wood of ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே இந்த ரைடன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணவே விடல. healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. ஆமாம். This is my oath. பேய்க்கும் சண்டை மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க 2 பேரும். During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... என்ன ஏமிக்கு வருவாளா என்ன இங்கே? Pass on my words. என்ன அவன் சட்டை பொண்ணு இருப்பாளா வாங்க அப்ப? நம்மளை மட்டும் அமுச்சு விட்டாங்க வெளில. இப்போ நான் போய் அவளை கூப்பிட்டு வரணுமா ஏமிக்கோவை? Looks like we got kicked out. What do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever?
நீங்கள் போயிட்டு கூட்டு அதான் நான் தான் போய் கூட்டு வரணும். அப்போ இன்னும் லென்த்தாக போகும் போலையே. கிழிஞ்சுது. ஓகே ஆனால் கான்ட்ரியை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கானுங்க. பேசிக்கிட்டே இருப்பாளா? இவ்வளோ நேரம் பேசியிருந்தா ரைடன் ஷோகனு. பேசி பேசி இப்போதான் சண்டைக்கு போட்டா 1 மணி நேரம் கழிச்சு. அவள் இன்னும் 1 மணி நேரம் பேசியிருந்தா. அதான் பிளான் போடுறான். ரொம்ப கேஷுவல். பைமான் பிளானிங் தான் அல்டிமேட். அவர் ரெண்டு பெட்டாச்சு, அது எப்படி? இருக்கா? ஓ ஐயரா. ஓ Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's she. Oh, okay, I see. So, A's decided ஆமாம் ஏமிக்கும் நல்லா இருக்கா. ஆனால் இவளுக்கெல்லாம் திருப்பியெல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது. மேபி செகண்ட் ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம். Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible. இது நல்ல கேரக்டர் டிசைனா ஏமிக்கு தான் போல. நல்லா பண்ணிருக்கான். Yes, that sounds like A, all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of. அம்மா அவ்வளோ வர்த்து இல்லை. Who gave you that idea? இந்த செகண்ட் கூட வேணான்றீங்களா? செகண்ட் கூட வேணா எடுக்கலாம். You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about. அதான் அவள் சப் டிபிஎஸ் மாதிரி தான், மெயின் டிபிஎஸ் கிடையாது. ஆனால் ஆக்சுவலி அவள் லீக் அப்போ ரொம்ப இதாக ஆகி கொடுத்துருந்தானுங்க. டேமேஜ் வேற லெவலில் இருக்குது, இதுலேயே டாப் இவ தான் அப்படின்னு. Just because of that, the nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. அதான் என்கிட்ட எல்லா கேரக்டருமே இருக்குதே, எதுதான் இல்லை. So you tell me. What was it like? Anyway, ஒன்றுக்கு ஒன்றும் சளைச்சது இல்லை. details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. Follow me to the entrance. Burst DPS அப்படியா சொல்றீங்க? Turn to the entrance. ஓ அப்படி வரீங்க. அப்படி பிடிக்கணுமா? Now then, I already know know my ways. ஆனால் பில்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை இவளுக்கு. Crafty I need to be. To
To the outsider, the realm of consciousness is a very பர்ஸ்ட் டிபிஎஸ்னால abstract concept. 3 பர்ஸ்ட் டிபிஎஸ்னா எடுத்தோன்னே டக்குன்னு மாற்றி போட முடியாதுல்ல. 3 வாட்டி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் போடணும். ஆனால் ஜாங்கில் எப்படி கிடையாது, நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணி பர்ஸ்ட்டை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. ஓ 100k. This is precisely why when entering the plane பரவாயில்ல, ஆனால் ரைடன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையில்ல. safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, I might stay here then. You two can go in. பைமான். Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? All we lose to say. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. ரைடன் திருப்பி வரும் ப்ரோ. பேசாம ரைடன் எடுத்துங்க நீங்கள், சப்போஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. I say. என்னது? I'm not sure It what just is seems that. extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember நான் to நெக்ஸ்ட் டைம் focus ரீரன் தான் constantly on your எய்முக்கு heartfelt எடுத்துருவேன். wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well Okay. then, the door is open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. டேமேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கேரக்டர் வேணும்னா வச்சு டேமேஜ் பண்ணலாம். நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து கேரக்டர் பார்த்து எடுக்கிறத விட மேபி நீங்கள் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம், பெஸ்ட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கும் விளையாடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், பிடிச்ச கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு. That's enough chatter. Get to work. எந்த கேரக்டர் எடுத்தாலும் டேமேஜ் கொண்டு வந்துடலாம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு எது டீம் மாற்றிக்க வேண்டியதான், அதெல்லாம் வழி இருக்குது. ஆமாம், காசுவா அயாட்டோ நல்லா தான் இருக்குது. அயாட்டோவும் எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் சப் டிபிஎஸ் மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. காசுவா எல்லாத்துக்கும் எல்லா டீமுக்கும் செட் ஆகும். அயாட்டோ எடுத்திங்கன்னா திருப்பியும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நான் ரெண்டுத்துலையும் காசுவா தான் எடுப்பேன். அது ஆக்சுவலி இது பேர்ஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அயாட்டோவோடது. நீங்கள் பேர்ஸ்ட்னா நீங்கள் ஒரு இதில் ஒரு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேமேஜ் அதிகமாக வரணும். இது பேர்ஸ்ட் கிடையாது. How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? All these years, This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. அயாட்டோ வந்து காணி மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளோதான். அந்த ரிங்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பஃப் கிடைக்கும். அந்த பர்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா போட்டிருக்க கியூக்குள்ளே அது பர்ஸ்ட், அது வந்து நீங்கள் எடுத்தோடனே அது பர்ஸ்ட் டிபிஎஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ளே இருந்தே ஒரு பஃப்ஸ் இருக்குது, படிச்சு பாருங்கள் டேலண்ட்டை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் சப் டிபிஎஸ் மாதிரி தான். அவன் கொஞ்சம் பஃப்பும் கொடுப்பான் உங்களுக்கு. Return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then,
Let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Yobo, 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to... Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. Oh. The energy they consumed was great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yet, you have endured. I will endure forever. There is no escape. Final calamity. Illusion shattered. The will I carry within me will never be eroded nor destroyed. There is no escape. Purge all obstacles. Purge all obstacles. Illusion shattered. Perish. என்னடா அது? There is no escape. ஓ, இது பர்ஸ்டர் காலி பண்றோம்ல. Illusion shattered. இல்ல டாஜ் பண்ணாமலும் அடிக்கலாம். ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு HP ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. நீங்க சாவே மாட்டீங்க உள்ள. டாஜ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Musou Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me. ஆனா இது வரைக்கும் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியலையே. நான் யூஸ் பண்ண ரைடன் மட்டும் தானே, வேற கார்டு யூஸ் பண்ண விடலையே என்ன. ஓ, அவ ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாளா? This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it The can previous only Shogun. respond to me with its full power when I truly previous Shogun. understand and believe in her. When I clasped Musou Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her கடைசிக்கு டிராவலர் சும்மா நின்று இருப்பான் போல பக்கத்துல. இது வரைக்கும் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this Body body will remain your resistant. assistant.
I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. dull blade. Just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Never fight again, Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Nah. So Hello, A. And greetings. Makoto wa? Come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon. Oh. Failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word. Previous Electro Archon Makoto. There was no time to wait for you to have a change of heart. Makoto. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But you never mentioned. ஆனா இப்போ கண்ணு ரொம்ப க்ளோ ஆகுது முன்னாடி விட. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Korea? Emotional. I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon... இவ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எமோஷனலாக தான் இருக்கா Raiden. In my present form, I can no longer... ஸ்டார்டிங்கில் என்னெல்லாம் பேசுவாப்பா. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it. ட்ரீ ஆயிடுவாளா? ஆல்ரெடி சகுரா ட்ரீ தான் இருக்கே. But it is you who must take the most important step. அதான் முடிய போகுது எதுக்கு போறேன்னு. வந்துச்சு சீனு. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people. Miracle in this tree. moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. வணக்கம் ராக்கி, வாங்கோ சீன் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. முடிய போகுது நினைக்கிறேன். The vision we both yearn for is still further ahead.
My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come ஆமாண்ணா true. Your அன்புடன் good arm வரவேற்கிறது. once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. இன்னும் ஓ டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. அப்போவே இவங்க டைம் ட்ராவல் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரீயாக நட்டு வந்துக்கிறாங்க போயிட்டு அதுவும். A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. ஆமாம் அவங்க சண்டை போட்டு நடுறாங்கல்ல சகுரா ட்ரீ, அந்த ட்ரீ தான் அங்கே வளர்ந்துருக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்வா, நான் சண்டை போடுறதுக்காக இப்போ சண்டை போட்டுட்டு வந்து பார்க்கும்போது திடீர்னு சகுரா ட்ரீ முளைச்சிருந்தது, எங்கே எப்படி வந்துச்சு தெரில அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சகுரா ட்ரீ வந்து இவங்க அந்த ரிலேமில் போட்டாங்கல்ல சீடு, அந்த வளர்ந்த ட்ரீ தான் அது. Convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No, but I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. அதுவும் எப்படி சொல்றாங்க, டைம் டிராவல் பண்ணி போய் நட்டுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. ஓபன் ஆனது போய் ஒரு அடிக்கணும் அத. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside. ஏமிக்கு ஸ்டோரி ஆனதா வருமா? ரேடிங் இந்த ஸ்டோரி முடிச்சால வந்துருமே பாஸ். You were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense. Bro, இது ஆர்கான் quest இது. But I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. ஏன் நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு அப்புறம் ஏன் establishing a location was not sufficient. Fortunately,
Your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection. வரலையா சரிங்க நான் பார்க்குறேன் எனக்கு வருதான். The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto. ஏமிக்கோ ஸ்டோரி முடிச்சதான் வருமா என்ன? Efforts combined ஓ to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up அப்படி வச்சிருக்க மாட்டான். ஏன்னா ஏமிக்கோ ஸ்டோரி ஆப்ஷனல் தானே, கண்டிப்பாக ஆனும் கிடையாது. I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. Hey, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Emotions. You managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be ஓப்பன் fine. ஆகுமா ஆகாதா? It brought a few things back. அந்த பாஸ் வரும்னு சொல்லி தான் இது ஓப்பன் பண்ணது. இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக ஏமிக்கோ இதை முடிக்காமல் ஏமிக்கோ ஸ்டோரி போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். This has reminded me once again just how brilliant அது Makoto போனால் அது இன்னொரு half an hour ஓடும் போலயே. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. ஆனால் ராக்கிக்கு வரலையாமே. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's a... Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerged from the shadows. எல்லா ஓ ஆமாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கும். நான் இன்னும் ஏமிக்கோ முடிக்கல, பார்த்தா தெரியும். ஆனால் ஏமிக்கோ ஸ்டோரி கண்டிப்பாக ஆனும் கிடையாது, அது ஆப்ஷனல் தானே. அது அதுலையா பாஸ் லக்னு வச்சுருக்கான். ஓ ஜாங்லி மாதிரி, ஜாங்லி இப்போ முடிச்ச மாதிரி ஜாங்லி வந்துச்சு, அந்த இது அஜிரா வந்துச்சு. இன்னொரு half an hour ஆடணுமே ஏமிக்கோ ஸ்டோரி முடிக்கிறதுக்கு. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to maybe take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have ஏமிக்கோ ஷோகனா தான் நல்லா இருக்கும். There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. முடிந்து விட்டதா? ஓகே வாங்க எல்லாரும் செல்ஃபி எடுத்துப்போம். நடுவில் அதை தூக்கிடலாம். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ராக்கி சமகான ஆளாக டேஷ் பார்க்குறாங்க, 2 பேரும் ஒரே டேஷ் பார்க்க மாட்டாங்களா? பார்த்து நல்லா இருக்கு. இவன் நான் கேமரா பார்க்க மாட்டான், நான் கேமரா கொடுத்தனே.
லுக் அட் கேமரா. இவனும் திருப்பி இவனும் அதே டேஷன் திருப்பி லைக் திரும்ப. பாருங்க மறுபடியும் அந்த பக்கம் திரும்பிட்டா சில்லி பாய். கண்ணை வர முடிட்டான். அப்படிதான் அப்படிதான். ஒரு ட்ராவலர் வச்சுப்போம். சக் ட்ராவலர் ரொம்ப குள்ளம் போலையே. ஓகே இப்போ பாஸ் இருக்கா? பாஸ் வந்துடுச்சே. நீ அவங்ககிட்ட பேச மாட்டேனே, அதை பேசணும் சொல்லிடுவாங்க போலையே. காணாமா 2 பேரையும். ஓ ஷைன் இதுகிட்ட போயிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஐ மிஸ்டு தம். பரவாயில்ல. பஸ்ஸில் நிற்காம நான் ட்ராவலர் வச்சு அடிக்க போகிறேன். ஸ்டார்ட். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. Active characters will lose elemental energy at intervals. Okay, Magatsu Mitake Narukamai no Mikoto will gain great damage resistance and deal more battle damage. Use appropriate elemental attacks to disable this form more quickly and obtain energy in process. ஓ அதை உடச்சா நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். Magatsu Mitake Narukami no Mikoto will continuously absorb Omnimus Destiny and will gain more upon eating characters. When Omnimus Destiny is filled up, she will enter the Playful Shadow form. Okay. And the Shadow form தான் damage resistance increase ஆகுது and deal more fatal attack. எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஃபார்ம் உடைக்கலாம், உடைச்சிட்டா நம்ம எனர்ஜி கிடச்சிரும். எங்கே ஓடுற? போனா அவ அந்த பக்கம் எக்ஸ்மா கம்மியாக நாங்கள் போய் ஆளை காணும். இருக்காளா? ஷீல்டா? நான் செத்துட்டாளா? ஷிட். நான் ஏன் அதை உடைக்க முடியல டக்குனால?
Solidified. Everybody stand. Wait. Blaze over. I will have order. Rise. 24k தான் வருதா பர்ஸ்ட் இவனோட ஏன் ஷீல்டு வர போட்டிருக்காளா ஓ ஷே forget to destroy them. Hey. ஆட கரெக்டா பர்ஸ்ட் பண்ண வச்சுக்க போயிராப்போ மற்றவங்களும் அதிகம் பண்ணுறாங்க ப்ரோ ட்ராவலரில் இந்த தான் கம்மியாக இருக்கு ஏய் தள்ளி வர நீ நான் வந்துட்டாளா தெரியும் உடைக்கிறதுக்குள்ளே போயிடுது சே ஏன் உடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது தள்ளுது ஓ இல்லை எலிமெண்ட் ரெசிஸ்டாக இன்க்ரீஸாக இருக்கும்ல இந்த ஃபார்மில் எலக்ட்ரோ வேணுமா ஏன் ஓ அது உடைக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரோ வேணுமா ஓ பர்ஸ்ட் போட்டால் 30k போகும்போது cannot switch character now வா இன்னும் சாக மாட்றா ஓ உல்ஃப் லார்ட் மாதிரியா இல்லை அந்த ஷீல்டை உடைக்கிறது அந்த இது உடைக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரோ தான் யூஸ் பண்ணோமா என்ன ஓகே ஓகே உல்ஃப் லார்ட் மாதிரியா புரியுது புரியுது ஆனால் ஜியோ ட்ராவல் இன்னும் கொஞ்சம் நான் இது பண்ணல டேலண்ட்டு மேபி டேலண்ட் டெவலப் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டென் போட் கோல்டா +3னா இப்போ 7ல் இருக்குது ஓ 8 கூட இல்லை மேபி இது கூட 8ல் இல்லை இப்போ 8 போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் போல் ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை ஓ ஓ இதுக்கு ப்ராஸ்பெரிட்டி இது கோல்டா ஆடா போங்கடா அப்போ இதுக்கு என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் கிழிஞ்சுது ஓ நான் இன்னும் இல்லை டெவலப் பண்ணலையா ஐயோ கிளாடியேட்டர் நான் டெவலப் பண்ணலையா
ஓ அதுக்கு ஜீன் அதுக்கு ஃபிஷல் கொடுத்தேன் போல. ஆமாம் ஆமாம். ஆர் 3 14 7 3. இது ஏமிக்கோ ஸ்டோரி எவ்வளோ நேரம் ஓடும்? அது ஒரு 1/2 hour. இது இது காமிச்சுனுது. ப்ரொஃபைலுக்கு அது காமிச்சுட்டு இருக்கு. இல்லை ஷாம் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எது காட்டுது வழக்கமாக ஏதாவது டேலண்ட் இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் தானே காட்டும். டேலண்ட் அதோ இருக்கா? என்ன விட்டுச்சிருக்கேன் எவ்வளோப்பா? ஓ ஓகே. I created another universe and founded 1 hour போகும் ப்ரோ. கிழிஞ்சுது. மணி 2. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் பேசாமல். அதை அன்லாக் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு. இன்னும் இதை வேறு பண்ணணும். ஸ்டோரி குவெஸ்ட் அன்லாக். இதான் அது மிஸ்டீரியஸ் urban legend. ஓகே டிஸ்கார்டில் யாருமே இல்லையா? இவர் மட்டும் இருக்கார் டிஸ்கார்டில். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? என்ன ஸ்பார்க் ஃபோர்ட்நைட்டா? ஓ ஆமாம் ஓகே. நான் இப்போ தான் ஸ்டோரி குவெஸ்ட் முடித்தேன். இப்போ தான் 4 பேர் உள்ளே வந்தவர் 4 பேர் எலிமினேட் பண்ணிட்டு உட்காந்து. ஈவினிங் வேணால் கொஞ்சம் நேரம் போகலாம். நான் வரேன். நானும் ஃபோர்ட்நைட் ஆடல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆடி. நீங்கள் எல்லாம் குவெஸ்ட்டும் முடிச்சிட்டிங்களா? ஆர்கான் குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? ஆர்கான்தும் ஏமிக்கோதும் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்படியோ ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டிங்க ப்ரோ. மேப்பு கிடச்சிச்சு. மேப்பு போகிறதுலாம் நான் கிளம்பிடுறேன். அங்கே போகணுமா? தருண் இல்லை, இப்போதான் ஷாம் வீசி வந்தான். ஏமிக்கோ கொஸ்டின் நாளைக்கு தானே? ஆமாம் அதான் இன்னும் 1 hour போகும்ட்டாங்களே. இன்ட்டிங்களே அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? இந்த ஃப்ளேர் கன் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம் நான் அதான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதை வச்சு தான் 4 பேரை முடித்தேன் நான் ஃப்ளேர் கன் வச்சு. ஆமாம் ப்ரோ அந்த கொஸ்டின் மட்டும் 1 hour கிட்ட போகும், கடுப்பாகும். பொறுமையாக பண்ணுங்க. அது ரெய்டன் குவெஸ்ட் படிக்குதா ப்ரோ? கேவலமாக இருக்குது. இது ரெய்டன் குவெஸ்ட்டா? ஆமாம் ரெய்டன் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ்பேக் தான் வருது, மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. இல்ல ரெய்டன் குவெஸ்ட் ரைடன் பேசுறது நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். பிரச்சனை ஆமா கடைசி வரை அழுதுகிட்டே இருக்கா. கேவலமா இருக்கு ஸ்டோரி. ஆமா அவ ஃபீல் பண்றா, நான் ஐயோ நான் விட்டு போட்டானே அப்படின்னு. இல்ல ஃபீல் பண்றா கரெக்ட் ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் அதை தவிர வேற ஏதாவது காமிக்கிறாங்க. ஃபீல் பண்ணிட்டே தான் இருப்பா. அதுக்கு என்ன பண்றது? எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா முதல்ல இருந்து கடைசி வரையும் என்னமோ இது சோக்கு அதை எடுத்துட்டு போற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமா அவள் தப்பு பண்ணிட்டு அதில் ஃபீல் பண்றா அவ, ஐயோ நான் எதுவுமே செத்துட்டாங்களே அப்படின்னு. நான் அங்கே சண்டை போடுற நேரத்தில் இங்கே காண்டியாலாம் அழிஞ்சு பிடிச்சி எல்லாரும் போயிட்டாங்களே சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறா அவ. அதுதான் கரெக்ட் ப்ரோ. ஏதாவது ஃபன் எலிமெண்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம் அது கரெக்டு. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, ஒரு சில டைமில் உங்களுக்கு ஸ்டோரி எமோஷனலாக தான் போகணும். உங்களுக்கு எப்பவுமே ஃபன்னாக போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது.
எப்பவுமே ஸ்டோரியாக போச்சு நல்லா போச்சுன்னா உங்களுக்கும் என்ன தான் பிடிக்கும் அதில். கொஞ்சமாவது எமோஷனல் வேணும். அப்படின்னு கிடையாது ப்ரோ. இப்போ யூலா கொஸ்டா ஆடினீங்களே, ம் ஆமாம் அதுதான் எமோஷனலாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஃபன்னாகவும் இருந்துச்சு. கரெக்டாக? ஆமாம். அதே அந்த மாதிரி பண்ணோன்னு சொல்கிறேன் நான். ரொம்ப இதாக ரொம்ப சோகமாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ரொம்ப போர் அடிக்காது. அந்த ஃபஸ்ட்டு எய்மிக்கோலாம் நல்லா இருந்துச்சு. கடைசியில் சோகமாக இருந்துச்சு, ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. கடைசியில் கொஞ்சம் சோகமாக இருந்துச்சு, ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு அந்த எய்மிக்கோ. ஓ ஆனால் லைக் அந்த ஸ்டோரி வைஸ் நல்லா தான் இருக்கு. நான் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். ஸ்டோரி கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டோரி ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தால் பெட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு தான். என்ன ரொம்ப எமோஷனலாக போச்சு. ஆனால் ஸ்டோரி ரொம்ப டீப்பாக போயிடுச்சு. ஆமாம் ஆமாம். ஐயோ மேப் மறந்துட்டு நானும் எங்கேயோ போயிட்டு இந்த எக்கனாமி யாராவது முடிச்சிங்களா புதுசில்? ஏதாவது ஒரு அது என்ன கேட்குது? எடுக்கவே இல்லையா? அவள்கிட்ட மட்டும் தான் பேசினேன். இவர் இருப்பாத கேத்ரின் சூனி, அவள்கிட்ட போய் தான் பேசினேன். அவ்வளோதான். ஓ ஆஹா லெஜெண்டரி. உள்ள வந்ததுலேருந்து எலிமினேட் ஆகிட்டு இருக்கேன்ட்டு. ஆட கொஞ்சம் பில்டிங் கட்டி பில்டு கேமும் ஆட வருது. ஆமாம். ஆனால் அதான் உங்களுக்கு அந்த கீஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கணும். அது ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணிடலாம், கட்டிடலாம் ஈஸியாக. அது ஒரு இது இருக்கு ப்ரோ. வால்ஸ் போட்டுட்டு ரேம்ப் இருக்கு, ரேம்ப்க்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணணும். ஓ அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா தான் பில்ட் பண்ணணும். ஆமாம் ஆமாம். அதான் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் சைட்லேயும் வால்ஸும் வச்சுக்கிட்டு இதுவும் வச்சுட்டு போகணும், இல்லைனா அடிச்சிருவானுங்க. பார்த்தேன், ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்துட்டு டுட்டோரியல் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது. ஓ இந்த ரேம்ப் இருக்குல்ல, ஒரு ஷார்க்கு தலையில வந்து ஒருத்தனை கடிச்சிட்டு இருக்கு. அது இது வெப்பன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ஷார்க் நினைக்கிறேன் அடிச்சிங்கன்னா. டீம் அப் பண்ணிருக்காங்க. சரி முடிக்கலாமா? ஷார்க் ஒருத்தனை முடிச்சிருச்சு, இன்னொருத்த உசுரோட தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சிட்டேன், ஸ்பைடர்மேனே முடிச்சிட்டேன். இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ இது இருக்குது வி காயின்ஸு? அந்த வி இது வி பக்ஸ் என்ன பேர்? 4. ஓகே 400. ஐயோ ஷார்க் அடிக்க வந்துருச்சு. கியோ கூட்டு போகுது இந்த சீலி. நான் கிளம்புறேன். ஓகே இது இல்லை, இங்கே இடத்த விட்டு கிளம்புறது. ஓ இடத்த விட்டா? ஷார்க் அடிக்க வேற. ஓகே ஸோ சிம்பிள் வந்து 2 ராக்கெட்டு கீழே ஃப்ளவரா? ஓகே இங்கே தான் இருக்குது, ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டோம் இருக்குது இந்த ஐட்டம். நல்லா வச்சிருக்கேன். ப்ரோ இந்த என்டாமியை கொஸ்டின் ஆடிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாம் அதுதான் ஆடிட்டு இருக்கேன்.
இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டவர் ஆக்டிவ் பண்ணுறேன். இன்னொரு ஓகே. நீ வரணுமா? இல்ல இல்ல ம். நான் வரேன். சும்மா ஓ தான் இருக்கேன். ஓகே. போர் அடிக்குது ப்ரோ. தனியா வேலையில இருக்கு. இப்போ தான் இதை ஆன் பண்ணி விட்டேன். வந்துட்டிங்களா? இரு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நான் கொக்குமி எடுத்துக்கிறேன். ஓ எலக்ட்ரோ ஒன்று தேவையோ? இல்ல ப்ரோ இதெல்லாம் தேவைப்படாது. அப்போ ப்ரோ கொக்குமி எடுத்து ஆமா ப்ரோ இந்த அவுட் ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ முடிக்கிறது? இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வச்சிருக்கானுங்க. இதோ இந்த மாதிரி டவர் இது வந்து மெக்கானிசம். ஓகேவா? மொத்தம் 3 மெக்கானிசம் இருக்கும். இந்த மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது கேட்பான், ஐட்டம்ஸ் கேட்பானுங்க. இந்த ஃப்ளவர்ஸோ இன்னும் ஏதோ ஒன்று கேட்பானுங்க. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே பக்கத்தில் சிம்பிள் இருக்குல்ல, ஸோ இது இந்த சிம்பிள் மாதிரி நீங்கள் அங்கே ரொட்டேட் பண்ணி வர வைக்கணும். ஸோ இந்த டவரில் ஸோ இந்த 3த்தையும் நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா ரொட்டேட்னு ஆப்ஷன் கேட்கும். இந்த 3 கிட்டே போனீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கீழே இருக்க சிம்பிள் அங்கே வர வைக்கணும். வந்தீங்கன்னா 3 அசம்பிள் ஆகும். அசம்பிள் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? அவ்வளோதானா? ஓகே ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு. இல்லையே ஒன்று அன்னேபிள் டு இனிஷியேட் கொஸ்டின் கோஆப் மோடா? ஏன் கோஆப் பண்ண முடியாதா என்ன? தெரியல ஈவென்ட்டே பண்ண முடியாதா? ஆட லூசுங்களா, ஏன் இது மாதிரி வச்சானுங்க? இருங்க நான் போயிட்டு இருங்க நான் இது ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வரேன். எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்போ நான் கூப்பிட்றேன். ஓகே இல்ல அப்படியே நானும் என் வேலையில் அப்படியே பண்றேன். ஓகே ஸ்டே பண்ணுவோம். இந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு சொன்ன மாதிரியே பண்ணுங்க. பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஓகே ப்ரோ. கேட்வே ஆஃபரிங் இது பேர் ஆமாம் நான் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். டெலிபோர்ட்லாம் முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு டெலிபோர்ட் எடுத்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். செஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். செஸ்ட்டு கீழே வந்து ஃப்ளவர்ஸ்னு தனித்தனியாக உங்கள் மேப்லேயே காமிக்கும். செஸ்ட்டும் காமிக்கும், ஃப்ளவர்ஸ் போட்டு ஒன்று காமிக்கும். அது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபுல் மேப்பை முடிக்க முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை எடுத்துங்க, கலெக்ட் பண்ணிங்க. அது இல்லாமல் போக முடியாது. அந்த கை மாதிரி காமிக்கும் மேப்பில். கை மாதிரி காமிக்கிற இடத்துல ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், செஸ்ட்டு போட்ட இடத்துல செஸ்ட் இருக்கும். அந்த டப்பாவில் இருக்கிற சார்ஜ் காலியாகினே இருக்கும். ஸோ அது காலியாகும் போதெல்லாம் பக்கத்தில் வந்து இந்த சர்க்கிள் கல் ஒன்று இருக்குல்ல, சிலிண்டர் கல், அதுக்கிட்ட போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ட்ரீ இருக்குல்ல, அந்த ட்ரீயில் போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் ப்ரோ இது நம்ம இறங்குறப்பே ஒரு ஆமாம் அங்கே போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண அந்த செடி 3 செடி இருக்கு. அது நைட்டில் மட்டும் தான் க்ளோ ஆகும். அது நைட்டில் பகலில் மட்டும்தான். அந்த லைட்டு பட்டா மட்டும் தான் உங்களால் எடுக்க முடியாது, கலெக்ட் பண்ண முடியாது. மற்ற மேப்பில் காமிக்கும், பட் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ஓர் எடுக்கிறதுக்கு அந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாத எடுக்க முடியும். ஆமாம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் அது கலெக்ட் பண்ண ட்ரீ டெவலப் பண்ணிட்டே வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்கும் அந்த பாக்ஸோட சார்ஜ். இல்லைன்னா சீக்கிரமாக காலியாகிடும். ஆமாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக எனிமி அடிச்சதுக்கப்புறமா ஹெச்பி ஃபுல்லாக காலி ஆகிடும். ஹெச்பி காலினதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் மட்டும் ஆனால் சாக மாட்டான் அவன். அப்போ நீங்கள் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் அவன் சாவான். எல்லா எனிமீஸும் அப்படி தான். ஆமாம் எல்லாத்துக்குமே அது பாக்ஸ் தேவைப்படும். அதுக்கு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை இது லெவலப் பண்ணுங்க அந்த ட்ரீயை. செஸ்ட்டில் இருக்கே, செஸ்ட்டில் வரதோடு சரி, அவ்வளோதான். அப்புறம் நீங்கள் குவெஸ்ட் முடிக்கும் போது வரும். எடுக்கலாம்னு சொல்கிறேன், நிறைய எடுக்கலாம். ஆமாம் இந்த ஈவெண்ட்ல தான் அதிகமாக வந்துருக்கு.
விண்ட்ரேஷன்ற பாருங்க, போன ஈவெண்ட்டோட இந்த ஈவெண்ட்ல நிறைய எடுக்கலாம் போல. ஆமாம், இதில் கொஞ்சம் அதிகம் தான். ஆல்மோஸ்ட் 2 வாட்டி நீங்கள் எக்கனாமி பண்ணுற மாதிரி கணக்கு பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் அவ்வளோ செஸ்ட் இல்லை, ஓரளவுக்கு இருக்குது. அது கொஞ்சம் ஈஸியா முடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, எல்லா இடமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஆமாம். என்ன ஹெச்பி, ஏதோ ஹெச்பி சொன்னீங்க, ஒரு ஹெச்பி இருந்துச்சுன்னீங்களா? ஸ்பார்க் ப்ரோ. ஓ, எஸ்கே போயிட்டானா? ஃபுல் பிரிட்டு போட்டு மேல எல்லாம் ஏறி அடிச்சா. என்ன ப்ரோ ஸ்பைரல் பண்றீங்களா? ஸ்மார்ட் கனெக்ட் ஸ்பாம் பண்ணா. ஓய்டா. ஸ்பைரல் பண்ணவனே அவர் ஸ்பைரல் இல்ல, அவர் ஃபோர்ட்நைட் ஆட் இருக்காரு. ஓ ஃபோர்ட்நைட், ஓகே ஓகே. ஓ நான் தான் பிசி கேம்ஸ்ல வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கேனா? அவர் பிசி கேம்ஸ் இருக்கறதா நான் இங்க வந்தேன். அதான் ஓகே ஓகே. இங்கே கென்ஸ்டன் பற்றி பேசக்கூடாதெல்லாம் இல்லை. ஒரு சில நேரத்தில் பிசி கேம் சீரியஸாக ஆடிட்டு இருப்பாங்க யாராவது, அப்போ நம்ம அதை பற்றி அப்போ அதை பற்றி பேசினா பிரச்சனை. இப்போலாம் நான் ஜென்ரலாக பேசலாம், இப்போ சும்மா தானே இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டா? இதோ இந்த அப்டேட்டுக்கு இதுதான் ஈவெண்ட் போல். இதுக்கு அடுத்த பேட்சில் தான் அடுத்த அப்டேட், ஐ மீன் அடுத்த பேனர் அப்போ இன்னொரு ஈவெண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இவர் கென்ஷன் கேமர். அவர் விசி வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. அவர் சாட் பண்ணே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. ஓ, ஆனால் அவர் ஏஆர் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருக்கலையே, 50 தாண்டாரு நினைக்கிறேன். தாண்டாரு, அப்படியே தாண்டாரு. ரொம்ப கடைசியில் இருக்காரு போலயே. இங்கே காணோம், பேரை மாற்றிட்டாரா? ஓ காஜரா, அந்த ஒரு அம்மா 51 ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டாரு. மேசிவா வந்த உடனே ரொம்ப சீக்கிரமா போனாருன்னா ஒரு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, தருண்லாம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு 51 வர்றதுக்கு. ஒரு மாசத்துல என்னமோ வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாசம் தான். ஆமா, ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் ஒன்று இங்கே செஸ்ட் அது இருக்கும். இன்னும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா? டெலீட் கரோ. ஆனால் இப்போ நான் உங்கள் வேர்ல்டுக்கு வந்தால் அந்த இது எடுக்க முடியுமா, கலெக்ட் பண்ண முடியுமா கிறிஸ்டல்ஸ்லாம்? கிறிஸ்டல்ஸ், செடி கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் அது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. வேணும்னா வந்து எடுத்துக்கோங்க, அது எனக்கு தெரியும். இல்லை அது எங்கேயும் ஸ்பான் தான் இருக்குது. இல்லை நான் கோஆப் பண்ணும்போது வரும்ல, அது கேட்டேன். ஓகே ஓகே, நீங்க வேணா செக் பண்ணி வேணா பாருங்க எடுக்க முடியுதான்னு. செஸ்ட் தான் விட்டு வச்சிருக்கேனா? ஒனிகா பூட்டோ, இங்கே ஒனிகா பூட்டோ. அந்த செடி நிறைய இடத்துல தெரியுது ப்ரோ. பக்கத்துல போனாதான் தெளிவா தெரியுது, அதை வச்சு கொஞ்சம் மங்களா தெரியுது. என்ன ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு காட்டுது? என்னது இது? சேலஞ்சும் காட்டுதா மேப்லயே? ஓகே, சென்ட் நியூ ட்ரையல். ப்ரோ செஸ்ட் இருக்குன்னா செஸ்ட் இருக்குன்னு கூட காட்டுது ப்ரோ. அதுல செஸ்ட் மாதிரி சிம்பிள் காட்டும். ஆமா, ஆமா, இந்த பசில்ஸ் நல்லா இருக்கு. மிரர் லைட், மிரர் வச்சு அடிக்கிறது. ஆனா க்ரையோ கண்டிப்பா தேவை. இன்னொன்னு ப்ரோ ஒரு இடத்துல ஓர் மாதிரி காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ஓர் சிம்பிள் காட்டிக்கிட்டே இருக்கு, ஆனா பக்கத்துல போனா ஓரே எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது. அதான் என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இருக்கும் ஏன் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓ, அடுத்து பார்ட் 2 காமிச்சிருச்சோ ஈவெண்ட் மேப். ஆமா ப்ரோ, மேப் இருக்கு, ஆனா நம்ம தான் மேப்லயே காமிச்சது எல்லாத்தையுமே. மொபைல மேப்பரை போகணுமா என்ன? கரெக்டு தானே? இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சிருது. சேலஞ்சும் சரி, செஸ்ட்டும் சரி, எல்லாமே
அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தேவைன்னா இதுக்கு மேபி சீரீஸ் மட்டும் வேணால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதை மிஸ் பண்ணியிருக்க போகிறோம். ஆனால் அதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போதே மாட்டிக்கும். இது மாதிரி எல்லாமே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். நம்ம பக்கத்தில் போகும்போது செஸ்ட்டு ஓர்ஸ்லாம் காமிக்கிற மாதிரி, அட்லீஸ்ட் செஸ்ட்டாக காமிக்கிற மாதிரி. உட்காந்துருப்பாங்க, எல்லாரும் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. அப்புறம் அங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ப்ரோ இது வந்து டைம் லிமிட் ஈவெண்ட்னால அப்படி கொடுத்துருக்கானுங்க. எல்லாத்துலயும் அப்படி கொடுக்க முடியுமா? லக்ஸூரியஸ் செஸ்ட்டு ஒன்று இடனில் இருக்குமா? இடன் ஓ அதுக்கா லக்ஸூரியஸ் செஸ்ட் அது இது இங்கே தானே சொல்கிறீங்க? லக்ஸூரியஸ் செஸ்ட்னா சென்டரில் ஒன்று வரும். இது எடுத்துட்டேன். வேறு என்ன இருக்குன்னு தெரில. ஓகே பார்க்குறேன். இது செஸ்ட் ஐ நீட் ஓர். இப்போ செகண்ட் பிளேஸ்க்கு போவோம். ரொம்ப அலைய ஓடுது ஈவெண்ட் அது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஈவெண்ட்டை முடிக்கிறது முடிக்கலாம். ஆனால் ஸ்லோவாக பண்ணால் ஜாலியாக பண்ணலாம்ல. இது ஒரே நாளில் முடிச்சிட்டாராம். முடிச்சிட்டாரா? அதான் எல்லாம் பீச் ப்ரோ மாதிரி எல்லாம் செட்டில் முடிச்சு விட்டுருவாங்க. தெரியும் ஒரு வந்தப்பே தெரியும். இப்போ அதுக்கும் பறக்கணுமோ? அது பறக்கணும்னா இங்கேருந்து போயிடலாம். ப்ரோ நான் ஒவ்வொரு ஐலாண்டா முடிக்கலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐலாண்டா மட்டும். ஒவ்வொரு ஐலாண்டா தான் அது போக சொல்லும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் பண்ணி ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் பண்ணால் ஒரு ஐலாண்டு போக சொல்லும். அந்த ஐலாண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐலாண்டு போகணுன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பைரல் இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணணும். அது ஆல்ரெடி இருக்கும்ல, அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும். அது போகும்போதே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும். மொத்தமாக முடிச்சுட்டு ஒன்றா போகும். ஜஸ்ட் ஒன்று காட்டுது எங்கே இருக்குது. இன்னும் லெவல் 60. நான் ட்ரீ அப்கிரேடே பண்ணலையே. 60 தாங்குமா? லைட் பிரளயமா அது பேர்? ஓகே சரி, ட்ரீ கீழே இருக்கு. இந்த செஸ்ட் வந்து மினிமேப்ல காட்டுது ப்ரோ, ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும். நல்லா தேடி பாருங்க. கண்ணில் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி தேடி பாருங்க. ஆமாப்பா லக்ஸரி செஸ்ட் இருக்குப்பா. எங்க சென்டரில் சொல்கிறீங்களா? ஆமாம் ஓகே. ஒரு சில ஒரு சில இடத்துல லக்ஸரி செஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுப்பானுங்க. நீங்கள் இங்கே போனாலே இருக்கும். வெட்டவெளியே வச்சிருக்கானுங்க லக்ஸரி செஸ்ட். ஆனால் எடுக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். லெவல் 5னா 330 மேக்ஸு. Ferocious 60 தானா? ஐயோ எவ்வளோ? அங்கே 30 தானா Ferocious? இன்னும் நான் ஏற்றணுமே. செஸ்ட் அது இருக்கா? செஸ்ட்டே இல்லை போலையே. இப்போ அந்த ஐலண்ட் போய் எடுத்துப்போம். 30 60 தாங்கும் நினைக்க. போய் பார்ப்போம். டீப் இன்டீரியர் கர்நாடகா மாதிரி டீப் இன்டீரியரில் போவோம். இன்னும் வேப்பை நல்லா பண்ணலையா? நீட் பாக்ஸ் லெவல் 12ஆ?
ஆமாம் ஆமாம், அது கிட்ட போய் ஏதோ பண்ணணுமே, மறந்துட்டேன் அதை. ட்ரீல தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், பாக்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. யாரா நீங்க? ஐயோ நீங்க கிட்ட வந்து மாட்டி விட்டுருச்சு. தப்பா ட்ரீல தான் இங்கே பார்த்தேன். ட்ரையல் 100 டைம்ஸா? டீட்டெயில்ஸ் கிடையாது. இது 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 வந்து ஓகே, இது பக்கூஸ் ஆர்ட், இது வேலைக்கு ஆகாது. ஆஃபர் பண்ணால் தானே பாக்ஸ் லெவல் ஏறும். பாக்ஸ் லெவல் இப்போ 5ல் இருக்கு எனக்கு. ஓகே 60 போனோன்னா நான் லெவல் 8க்கு போகணும். ரைட்டு. சாம் கத்துறீங்களாமா? இப்போ செஸ்ட்டு இந்த பக்கம் தான் நான் விட்டு வச்சிருந்தேன். பேக் சைடு போனோம். இவனுங்க யாரு வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க? யாரு ப்ரோ? இங்க ஒரு லக்ஸரி செஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பில்லர்லாம் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். அடிச்சதுக்கு அப்புறமேல 2 மேஜ் வந்துச்சுங்க. 2 மேஜ். ஆமாம் அது ட்ரையல் மாதிரி வரும், அது நிறைய வரும். அடுத்தடுத்து ஆமாம் 3 வாட்டி வரும்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி 3 வாட்டி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ சேலஞ்ச் இருக்கே. சேலஞ்ச் முடிச்சு ட்ரையல் இந்த ட்ரையல் தான் வரும். இந்த ட்ரையல் தான் முடிக்க சொன்னார் அவர். செத்துட்டான். எங்க அடுத்தது காணோம். வேற யூ கைஸ்? ஓ அங்க இருக்கியா நீ? அதானே இவனுங்களாச்சு ஈஸியா கொடுக்கறதாச்சு. ட்ரையல் போட்டால் 10 வருது. அப்போ நான் எத்தனை வாட்டி முடிக்கணும்? 10னா இது எதுக்கு இது ஆக்சுவலி யூஸ் ஆகும்? இது எடுத்துகிட்டு போய் லெவல் 5ல் தான் இருக்கேன். இப்போ ட்ரையலை தான் நான் ஃபுல்லாக தேடணுமா? இது பார்த்தா தேடினா விளங்கிடுமே. செஸ்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சேன். ட்ரையல் பண்ணாலும் 10 கொடுக்குறான். இப்போ எவ்வளோ ட்ரையல் பண்ணுறது நான்? என்ன சேலஞ்சு? டெலிபோர்ட் அமௌண்ட்டோ? ஓ ஐ நீட் எலக்ட்ரோ கேரக்டரா? ஓடு யாருக்கிட்ட ஆற மாதிரி யூலா சூப்பர் மெசி. அங்கே செஸ் ஓப்பனாலும் வந்துருமா? ஓகே. இல்லை இங்கே கீழே ஒரு பசில் இருந்துச்சு, பசில் அண்ட் சேலஞ்சு. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இதை ஓப்பன் வே பாயிண்ட் இருக்கு. வே பாயிண்ட் அடேங்கப்பா, அது அங்கே இருக்கா? இப்போதைக்கு எதுக்கு அந்த வே பாயிண்ட் பார்த்துப்போம். ஏதாவது பேட்டர்ன் காணுமே. ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கா? அங்கே ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கா? ஓகே ஃபஸ்ட்டு அடிப்போம். என்ன எதுவுமே ஆகலை?
ஒரு சேலஞ்சு முடிச்சா வருமோ? சேலஞ்சு முடிச்சு பார்ப்போம். ஓ இன்னொன்று இருக்கா? இன்னொன்று இருக்கா? ஆ ஆ இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. குட். ஓ இப்போ இன்னொன்று முடிச்சா இன்னொரு சேலஞ்சு ஓப்பன் ஆகுமா? ரைட்டு. ஆமாம் ப்ரோ, இப்போ தான் பார்த்தேன். இது என்ன பிடிக்கணுமா? நீங்கள் என்ன இது ஏமிக்கு எடுத்துட்டீங்களா? கென்ஷின் கேமர் கலெக்டட் 6/8 கீழே இருக்கா? ஓ இதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஷேவிங் காசு தான் நினைக்கிறேன். பண்ணியிருக்காரு. தாமஸா? தாமஸ்னா யாரு? தாமஸா? அயாட்டு ஒன் காசுவா? அப்புறம் 2 அடையாளம் தான் என்ன பண்ணுவீங்க? ஓ தோமாவை தான் அப்படி போட்டாரா ஒருத்தன்? தோமாவை தான் தாமஸ்னு போட்டாரா? இல்ல அயாட்டோ காசுவா ரெண்டும் ஒரே பேனல்ல மோஸ்ட்லி வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்போ அவரு? அதே நிலைமை தான் எல்லாத்துக்கும். எனக்கும் அதே நிலைமை தான் இப்போ. யூஸ் பண்ணி சாவலை. சாவுங்கடா இங்கே. ஐயோ வாட்டர். யூ டோன்ட் ஹேவ் வாட்டர். தண்ணி இல்லையே. ரெண்டும் எடுக்கிற அளவுக்குன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வரணுமே ப்ரிமோஸ். ரெண்டும் எடுக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ. அவ்வளோ அவ்வளோ எப்படி சேர்க்க முடியும்? அவ்வளோ சேர்க்கறது கஷ்டம். செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணலாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90 ப்ளஸ் ஒரு இன்னும் ஒரு 90 ஒரு 50 லாஸ் பண்ணால் சப்போஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு 90 தேவைப்படும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் 3 வாட்டி அவர் ரோல் பண்ணுற மாதிரி. ரெஸ்டியஸ் செஸ்ட் போடு. லக் இருந்தா எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம். எல்லாம் உங்கள் லக்க பொறுத்து. நானும் 2 தான் ட்ரை பண்ணுறேன், ஆனால் கிடைக்கிறது கஷ்டம். அவ்வளோ சேராது அதுக்குள்ள. ப்ரோ இந்த கென்ஷின்ல லக்கியஸ்ட் 10 புல் வந்து ஒருத்தன் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. 3 தடவை காணி கிடைச்சது. 3 காணியும் ஒரு சீச்சி ஒரு மோனா கொடுத்து அலைக்க அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. 3 காணியுவா? ஆமா யோப்பா 10 புல். அவன் யாரோ சைனாக்காரன் தான் நினைக்கிறேன். போன இந்த ரீரன் இல்லாம போன இதுல கொடுத்துருக்காங்க. போன எனக்கும் கேரண்டி தான் காசுவால இருக்கேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு 1 கேரண்டி வந்துடும். அதுக்கு அடுத்து சப்போஸ் 50 லாஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு 90. அதுக்கப்புறமா திருப்பி ட்ரை பண்ணோம். பிடிக்கணுமா? வித்தின் 40 செகண்ட்ஸா? ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுவா? ஒரு சீலி போடு. சேலஞ்ச் வேறு இருக்கா?
ஓ சேலஞ்ச் ஹிடன். இது எப்படி அன்லாக் பண்ணுறது? பக்கத்தில் அது இருக்குமே. மேலே இருந்து குதிச்சா மேலே போகணுமா? ஓகே, அப்போ நானும் மேலே தான் போகணும். மேலே போய் குதிக்கணும் போல. சீலி இருக்கு. ஒன்று டேய். ஓ நீ வேற இருக்கியாங்க. ரெண்டாவது ஜஸ்ட் காட்டுது ப்ரோ. ஆப்ல 3 ஜஸ்ட் காட்டுது, ஆனா ஒண்ணு கூட கதல மாட்ட மாட்டேங்குது. ப்ரோ செஸ்ட்னா அது கண்டிப்பாக இதில் தான் இருக்கும். லாக் பண்ணி தான் வச்சுருப்பானுங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனிமீஸ் பக்கத்தில் ஆனால் இருக்கானா பாருங்க. அந்த எனிமி அடிச்சிங்கன்னா வந்துடும். இன்னும் நீங்கள் இருக்கா? மலைக்கு மேல வச்சிருக்கானுங்க. மலைக்கு மேல ஒளிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. டெலிபோர்ட் வர ஒன்று இருக்கு பக்கத்துல. இவன் கொடுக்குற பில்டப் பார்த்தா அந்த சேலஞ்ச் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் போலயே. என்ன ப்ரோ ஸ்டோரிலாம் வருதா? ஸ்டோரி இல்லை, சேலஞ்சே வந்து லாக் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். அப்போ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் போல. நான் நோயல் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். That is my நோயல். ஓ யாரை வேணா வாங்க. நான் கிரேட் நோயல் வச்சிருக்கேன். இங்கே ஃப்ரீஸ் பண்ணுறீங்களே. ஏய் ஓ இது போட மறந்துட்டேன். சாரி பாய்ஸ், போட மறந்துட்டேன். இருங்க போட்டேன். என்னடா சாவலேன்னு பார்த்தா கடைசியில் நான் அந்த இது யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இப்போ தான் நான் மேலே போகணுமா? ரஷ்யஸ் சிஸ்டா, லக்ஸூரி சிஸ்டா. சை 2 crores வா? வா ஜஸ்ட் நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல. மேலே ஏறணுமா? மேலே மேலே செல்லும் வழி. மேலே அப்படி ஏற முடியுமா? போயிட்டே இருக்கக்குள்ளேயே ஏறி பார்ப்போம். ப்ரோ இந்த யூலக்கு வெப்பன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ. அந்த வெப்பன்ல இருந்து ஒரு கிறிஸ்டல் உழுவுது ப்ரோ. அந்த கிறிஸ்டல் இருந்து 37k வருது ப்ரோ. அது ஆமா வரும். நான் இன்னும் அதை ரீஃபைனே பண்ணல. என்ன பண்ணணும்? இந்த பக்கம் இருக்கா? அதோட மாத்த முடியறாங்க. அப்பா ஓ இதெல்லாம் வந்து நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் போல. நிறைய இருக்கு.
அதில் போய் டெலிபோர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவோம். ஈவினிங் வேணால் வந்தால் கோவாப்பில் போகலாம். நானும் அதுதான் பண்ணிக்கிறேன். அது இது வேறையா? யூஸ் அபோவ் ஐட்டம்ஸ் டிஸ்போஸ்ட் அன்லாக் அப்பான் ரீச்சிங் லெவல் 6 ஃபார் புக்கோஸ் பாக்ஸ். ஆடா போங்கடா, இவ்வளோ தூரம் வந்தது வேஸ்ட்டா? என்னாச்சு ப்ரோ? அடுத்த ஐலாண்ட் போக முடியாது? இல்லை போகலாம். அந்த வே பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்கு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறான். நான் என்னோட டெம்பரரி வே பாயிண்ட் வச்சு போர்ட்டபிள் வே பாயிண்ட் வைக்க முடியாதா? நல்லா பண்ணுறானுங்க. இப்போ லெவல் 6 நான் பாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் அங்கே யூஸே பண்ண முடியும் அந்த பாக்ஸை. விவரமா இருக்காங்க. ஆனால் இவ்வளோ விவரமாக இருந்தும் ஒரே நாளில் முடிக்கிறாங்களே. அது சாமர்த்தியம், அவங்களோட சாமர்த்தியம். உட்காந்து மாடு மாதிரி அவ்வளோதான் வாங்கிப்போம். ஓகே, லெவல் 5 வந்தாச்சு. ஆஃபர் ஏன்னா ஈஸி தான் போல். 2 முடிச்சு ஓப்பன் பண்ணாலே ஆயிடுது லெவல் அப்பு. 6 போட்டிங்களா? சும்மா 2 முடிச்சு ஜஸ்ட் போட்டாலே வந்துட்டு ப்ரோ, அது ஈஸியாக ஏறிடுது. தெரிஞ்சால் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு அப்போ அங்கே போயிருப்பேன். இப்போ அவ்வளோ தூரம் போனது வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. மறுபடியும் அவ்வளோ தூரம் போனோம். ஆமாம், நைட்டு ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. நீ வீசி வந்தீங்கன்னா நான் சேர்ந்து பண்ணிடலாம். அவர் வீசியே வரல ரொம்ப நாள் நினைக்கிறேன். கென்ஷன் கேமர் ஆமாம். எங்கேயோ இது பார்த்தனே, இந்த வாட்டர் போர்ட்டல். வேறு சார் போர்ட்டல் பார்த்தேன். அப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக ஆடினீங்கன்னா அப்போ அவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதை முடிக்கிறதுக்கு. ஓ மை காட். இதான் நான் இங்கே ஒரு வே பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்தேன். ஐ மீன் போர்ட்டல் ஒன்று காணும். அந்த போர்ட்டல் எனக்கு எங்கோனோமியோட இந்த ஐலாண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. ஏன் என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா அது எல்லாமே காட்டிடுறாங்களா அடிக்கிறதுக்கு. இவர் டிஸ்கார்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாராமே. இல்லை, இவர் கென்ஷன் கேம் டிஸ்கார்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாராமே. ஆமாம். ஐடி பேர் தான் மாத்தி வச்சிருந்தேன் நினைச்சேன். டிஸ்கார்டே ஆக்டிவேட். அப்போ டெலகிராம் மேபி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டெலகிராமில் வேணால் போட்டு வச்சுங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்றா அங்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. நமக்கு டெலகிராம்லேயும் குரூப் இருக்குது. அங்கே அவ்வளோ பேர் இருக்கவும் மாட்டாங்க, அவ்வளோ பேசவும் மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் எப்போ பேசினா மட்டும்தான். அதுதான் ப்ரோ சொல்ல, அவ்வளோ பேர் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு. டெலகிராம் லிங்கா அன்னைக்கு ஒரு நாள் டிஸ்கார்ட் திடீர்னு ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? அன்னைக்கு ஒரு நாள் 2 3 நாள் முன்னாடி. அப்போ எல்லாம் டெலகிராம் தான் வந்தோம். நடுவில் ஒரு நாள் நைட்டு நினைக்கிறேன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, நீங்கள் கேமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது வேணும்னா, ஈவெண்ட் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா. ஆனால் டிஸ்கார்டுக்கு அடிக்ட் ஆன ஒரே ஆள் இவர் தான் போல. டிஸ்கார்டில் என்ன இருக்குது அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு? பேசும்போது மட்டும் வரப்போகிறோம், அவ்வளோதான். இல்லை கென்ஷன் கேமர் சொல்கிறேன். ஒர்க் இருக்கும்போது யாரும் வர போகிறது இல்லை.
ஓ சரி, பைரோ அப்ளை பண்ணுறோம்ல, அதை மறந்துட்டேன். எனக்கு கிறிஸ்டல்ஸே வரல. நீ பர்ஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணுங்கப்பா லில்லி பாய்ஸ். ஸ்டோன் எடுத்துருக்கேன். மானி ஃபோன் எடுத்தாலே கை அங்கே தான் போதா. எனக்கு ஃபோன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கென்ஷனுக்குள்ள தான் போகும். அம்மாலாம் டிஸ்கார்டு வந்துட்டு வீசி போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கெஞ்சிடும். தனியா இருந்தாலும் இருப்பேன். இல்லை, ஆனால் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளே டிஸ்கார்டு வரமாட்டேன் நானே. நான் ஆஃப்லைன் போயிடுவேன், பார்த்துருக்கீங்களா? டிஸ்கார்ட் இருக்க மாட்டேன். கேம் ஆடுறது மட்டும்தான் வருவேன் நான். சாட்டு கூட ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டும்தான், மற்ற நேரத்தில் டிஸ்கார்ட் பார்க்காம வர மாட்டேன். ஆஃபீஸ் டைமில் அடுத்த வீக்கு மோஸ்ட்லி ஃபுல்லாக வர மாட்டேன். அடுத்த வீக் ஆஃபீஸ் போகணும். சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்போ. ஆமாம், ஆஃபீஸ் போனால் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அது கஷ்டம். ட்ரெயினில் போகும்போது சிக்னல் இருந்துச்சுன்னா வருவேன், அவ்வளோதான். அப்போ தான் சீரீஸ் ஃபுல்லாக பார்ப்பேன். டிமான் ஸ்லேயர் ஃபுல்லாக முடிக்கணும். அப்புறம் இன்னும் ஏதோ 2-3 அனிமே எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஃபுல்லாக முடிக்கணும். 1 வீக்கில் தாராளமாக முடிஞ்சிடும். இந்த ஐலாண்டு ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். ஒரு ஐலாண்டு இன்னொன்று ப்ரோ, ஒரு கை மாதிரி சிம்பிள் காட்டுதுல ப்ரோ, அப்பனா அது என்ன ப்ரோ? கை இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இது இருக்கும், ஃப்ளவர் இருக்கும், அந்த செடி. கிறிஸ்டல் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஓர்ஸ் இருக்கும். செஸ்ட்டு போடுறது செஸ்ட் இருக்கும். ஐ நான் மேலே ஏற மாட்டா. பில்லர் இங்கே போடுறான்னா அவன் பில்லர் அங்கே போட்டான். இங்கே என்ன இருக்கு? ஓ, இது ஃபயர் தேவையா? ஃபயர் எல்லா சமயமும் செஸ்டக்கு ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சாச்சு, இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கணுமே. அதானே பார்த்தேன், எப்படா இவங்க இப்படி விட்டுருக்காங்க. ஒரு டவுட் கேட்குறாரு. எஸ் ஆர்ஸ் ப்ரோ, இருக்கியா நீ? ஓகே, இன்னொன்று சுட்டுட்டாளா? சாவடிச்சிட்டீங்களாடா? நல்லாவே போக மாட்டீங்களா? சீச்சி டொமைனா? ஓ, அந்த சீச்சி டொமைனா சொல்கிறது அந்த இதுவா? கொக்குமி டொமைன். எனி ஐடியானா புரியல என்ன கேட்குறீங்கன்னு. எப்படி பண்ணோன்னு கேட்குறீங்களா?
இதுதானே கேட்குறீங்க? ஓமோஜி டைடு கோர்ட் கேட்குறேன். எனி ஐடியானா என்ன ஐடியான்னு தெரியலையே. எதை கேட்குறீங்க நீங்கள்? ப்ரோ 44,000 ப்ரோ பிக்சர் ஓவர்லோட்ல 44,000 பண்றா ப்ரோ. ஆமாம் ஆமாம், அதில் தான் அவளுக்கு அந்த 4 பீஸ் எலக்ட்ரோ போட சொல்லுவேன். தண்டர் ஃபியூரி ஏதோ ஒன்று இருக்குமா அது. இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். லீக்கா? இப்போதைக்கு லீக் வந்து ஜியாவுக்கு வந்துருக்கு. எவ்வளோ ஹெச்பி வந்து கம்மியாகுதோ அதுக்கு ஏற்றபடி அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது அப்புறமா இன்னும் ஏதோ ஒரு இது போட்டிருந்தான். மொத்தம் 2 ஆர்டிஃபேக்ட் லீக் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சீச்சிக்கு வந்து இன்னும் எதுவும் லீக் ஆகலை. சீச்சிக்கு தான் ஆல்ரெடி. ஆமாம், ஆனால் சீச்சிக்குன்னு எதுவும் லீக் ஆகலை கிடையாது. ஆல்ரெடி சீச்சிக்கு தான் டொமைன் இருக்கே, இந்த டொமைன் கொக்கோமிக்கு போட்டது. ம் சீச்சி பில்ட் பண்றதுல அவ்வளோ சந்தோஷமா. ஃபர்ஸ்ட் மேப்பில் ஜஸ்ட் செப்பரேட்டு தான். யூரியா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாரு. ஆமாம், அது பெர்மனெண்ட்டு. ஸ்டடி இன் போர்ஷனா? ஸ்டடி இன் போர்ஷனில் என்ன வந்துச்சு? ஸ்டடி இன் போர்ஷனில் சீச்சி லீக்கா? எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு சீச்சிக்குன்னு செப்பரேட்டாக எதுவும் லீக் ஆகிற மாதிரி தெரில. இப்போதைக்கு அயாட்டா தான் லீக் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப லீக் பண்ணுறாங்க. அது மேபி சொல்லியிருப்பானுங்க ஏதாவது ஒரு இதில், பட் அது வருமானங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பீட்டா டெஸ்ட்டில் லீக் ஆனால் மட்டும் தான் தெரியும். ஆனால் ரெஃபரன்சஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு சில இதுக்கு. அது எல்லாமே கேமில் கொடுப்பான்னு சொல்ல முடியாது. அதான் பிரச்சனை வந்துல. டெல்லியிலேயே மாற்றினே இருப்பானுங்க. கான்யூக்கு இப்போ நீங்கள் போட்டது பிளிசார்டு தானே? பிளிசார்டு தான் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் கான்யூ காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபிசிக்கல் இல்லை, அவர் மாற்றி அவர் சும்மா தான் டெம்பரரியாக தான் போட்டிருக்கேன்னாரு அவர். கான்யூக்கு வந்து வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான், சிடி தான் மெயின். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே 4 பீஸ் எல்லா எஃபெக்டும் சிஆர் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவான். ஸோ பிளிசார்ட் செட்டில் ஃபுல்லாக சிடி வர மாதிரி வைக்கணும், அவ்வளோதான். இங்கே வந்து சிடி மட்டும் இல்லை, அட்டாக்கும் தேவை. இப்போ இந்த அட்டாக் 1900 இருக்கும். அதுக்கு ஏற்றபடி சிடி பார்த்தீங்கன்னா 257, இங்கே 29 சிஆர் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். இஆர் பொறுத்த வரைக்கும் கவலை இல்லை, நீங்கள் கூட இன்னொரு கிரே வச்சுருப்பீங்க, டயானா அது மாதிரி ஏதாவது. ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் 50% சிஆர் கிடைக்கும். ஸோ எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஈஸி ஆகிடும். ஸோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. இப்போதைக்கு சிடியை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக. அட்டாக்கையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். இவளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் பில்டு, பெருசாலாம் கிடையாது. நீங்கள் எடுக்கிறது மட்டும் சிஆர் சிடி கீழே வரணும், அதில் சிடி அதிகமாக இருக்கணும். பில்டு அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் இது மட்டும்தான் கஷ்டம். மற்றபடி பில்டு ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்பலாம் யோசிக்க தேவையில்ல. நான் 111 பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ. ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன், பட் இன்னும் இருக்கும் பாக்கி கொஞ்சம். அந்த 3 சீல் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல சேர்க்கணும்ல சேலஞ்சுக்கு. ஆமாம், அது முடிச்சிட்டேன். அதுல ஒரு சீலியை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு டைரக்ஷன் காட்டுதானா கீழ. இன்னொன்று தூரமாக இருக்கும் ப்ரோ, ஒன்று தூரமாக இருக்கும். அதான் அந்த பாயிண்ட் பறக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அது வழியா போகணுமான்னு பார்க்குறேன். ஆமாம், அது வழியாக ஒன்று போகணும். அங்கேருந்து ஒன்று வரும் ஆக்சுவலி, பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் வழியாக ஒன்று கூட்டு வருவீங்க. அது எலக்ட்ரோ சீலி இருக்கும், இது மேலே போயிட்டு ஒன்று கூட்டு வரணுமா? நான் வரேன். ஆமாம், ஒரு சீலி வந்து ஒரு ப்ளூ சீலி அது மாதிரி தான் வரும். வந்துருச்சு. அந்த பாறை நவுறுது. ஆனால் சீலி கூட ஓயோ லேப் மேப்பில் சீலி லொக்கேஷன் இங்கே இருக்குன்னு காட்டாது.
கரெக்டா? ம். சீலி தேவைன்னு சொல்லும் அவ்வளோதானே. இருக்குன்னு காட்டுமா என்ன? எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை. நான் அதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது ப்ரோ. நார்மலாக நம்ம ஆடுறோமா முடிஞ்சு. இது ஸ்டோன் கிட்ட போயிட்டு எலக்ட்ரிக் விஷன் போட்டாலே காமிச்சிருமே எங்கே போகுதுன்ட்டு. அது டேரக்ஷன் தானே காமிக்கும் உங்களுக்கு, ஃபுல்லாக லொக்கேஷன் காமிக்காது. இவரு சொல்கிறாரு லொக்கேஷன் காமிக்கும்ன்றார் ஓயோ லேபில் மேப்பில். ஓ என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூஸ் பண்ணதில்லை. ஓ எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனே காமிக்குதான். எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனே காமிக்குதான். எடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. சில இது இல்லை ப்ரோ, எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனே காட்டுதான். காட்டும் ப்ரோ, எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் காட்டும். யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த பிளாக் லூப் போட்டால் நீங்கள் எவ்வளோ கில் பண்ணால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அட்டாக் ஏறும். அது வரைக்கும் அட்டாக் ஏறாது. அது ஒன்று தான் ட்ராபேக். ஸ்டாக் நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா டேமேஜ் சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் டிஃபால்ட்டாக அந்த 28, 29 வரும். ஸ்டாக் ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா நீங்கள் 30, 40, 60 கூட எடுக்கலாம். நான் 100 எடுத்திருக்கேன் பெனட் பஃப்லாம் கூட. காணி மெல்ட்லேயும் அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு. காணி மெல்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா அந்த பவு தேவை. மற்றபடி ஈஸி. பெல்ட் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் டேமேஜ் வேப்பரைஸை விட. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. ஒன்று எங்கே இருக்கு? ஆப்போசிட்டில் இருக்கா? எதுக்கு பார்ட்டி சட்டை போகிறேன்? காணோம். மங்கி ரிவ்யூ போயிட்டானோ? சாரி. என்ன போட்டிருக்கீங்க? ஓ இதுவா? ஓகே. இதில் இந்த வெப்பனுக்கு என்னென்னா, நீங்கள் எப்போவுமே 100% அந்த பர்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வச்சுருந்தா தான் உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்கும். இல்லைனா அந்த நார்மல் பேசிவ் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் டேமேஜ் 60% அண்ட் சார்ஜ் டேமேஜ் 12%, இது வராது. அது ஒன்று தான் இந்த வெப்பனில் ட்ராபேக். அதால் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த வெப்பனை. அமாயுமி எப்போவுமே இது 100லேயே இருந்துச்சு. 100லேயே வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஸ்ட் நீங்கள் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியாது. பர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜில் கம்மியாயிடும். பிளிஸார்ட் அண்ட் மெய்டன் இதை கண்டிப்பாக மாற்றிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 4 பீஸ் பிளிஸார்ட் போடணும். ரைட், இவங்களுக்கு 4 பிளிஸார்ட் தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் இதை மெல்ட்டு போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து வேண்டஸ்ட் போய் போட்டுக்கலாம். வேண்டஸ்ட் போய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெல்ட்டுக்கு வந்துடும். ஆனால் மெல்ட்னா பைரோ அப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஆனால் செட்டு போனஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றணும். செட்டு போனஸ் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி இங்கே சிஆர்சிடி இன்னும் கொஞ்சம் சிடி தேவை. ஒரு 150க்கு மேலே தேவை. 120 ரொம்ப கம்மி. டேமேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் மற்றதெல்லாம் ஓகே. அட்டாக் 1800 ஓகே. சிடி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் சிஆர் போட்டிங்களோ சர்க்குலேட்டில்? ஓ ஆமாம், ஏன்னா அந்த வெப்பன் போட்டதால் உங்களுக்கு சிடி இடிக்கும். இப்போ பிளாக் கிளிஃப் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கிளிஃபில் சிடி வந்துடும். ஸோ அப்போ நீங்கள் சிஆர் போட்டிங்கன்னா சிஆர் சிடி மெயின்டைன் ஆகிடும். இப்போ இங்கே வெப்பனில் உங்களுக்கு அட்டாக் தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிஆர்சிடி இவ்வளோ தான் வைக்க முடியும். இதுக்கு மேலே போகலாம். பட்டு ஸ்டேட்டஸ் இது சப்ஸ்டேட்டஸ் நல்லா தேவை இருந்துச்சுன்னா 150 தொட்டுரும். 150 தொட்டுச்சுன்னா டேமேஜ் நல்லாயிருக்கும். பட் 120 கம்மி. ஏன்னா அட்டாக்கும் 1800 தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்று வெப்பனை மாற்றணும், இல்லை ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் இன்னும் நல்லா ஃபார்ம் பண்ணணும்.
சிஆர்சி இது கம்மி. போஸ்டாரா அது? சிடி 12%. சிஆர் 14, சிஆர் 9, சிடி 14. ஓகே, இது மாற்றணும். எலிமெண்டல் மாஸ்டரியா? நோ நோ நோ, தப்பு 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 தப்பு. மெல்ட்டா ட்ரை பண்ண போகிறீங்க? எதுக்கு எலிமெண்டல் மாஸ்டரி? காப்லெட்டில் க்ரையோ போடணும் ப்ரோ. இஎம் கூடாது. க்ரையோ போட்டிங்கனாலே இந்த பில்ட்லேயே கொஞ்சம் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை தூக்கிட்டு. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இதை வேணால் ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ டேமேஜ் வருதுன்ட்டு. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் க்ரையோ போட்டிங்கன்னா. அப்புறம் நீங்கள் 2 பீஸில் வந்து அந்த மெய்டனை தூக்கிட்டு அதை 4 பீஸ் பிளிஸார்டாக போடணும். போட்டிங்கன்னா டேமேஜ் நல்லாயிருக்கும். இந்த சிஆர்சிடி கூட டேமேஜ் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் வெப்பன் நீங்கள் மோஸ்ட்லி மாற்றிடுறது நல்லது. இது அவ்வளோ பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த வெப்பனை. நீங்கள் ஸ்பைரல் அபிஸ் .orgன்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் வேணால் போய் பாருங்கள். அதில் வந்து ஸ்பைரலில் எத்தனை பேர் காணிக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கானுங்கன்னு காமிக்கும். என்ன வெப்பனு, என்ன ஆர்டிஃபேக்ட்னு அதை செக் பண்ணி அவங்க ஐடியா கிடைக்கும். எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் அதிகமாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யாரை எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க வச்சு கெஸ் பண்ணிடலாம் டேமேஜ் எப்படி இருக்கும்னு. ஏன்னா யூடியூப் வீடியோஸில் போடுறவங்க எல்லா பர்ஃபெக்ட்ஸ் தான் போடுவானுங்க. ஸோ அது வேஸ்ட்டு அதை பார்க்குறதே. நீங்கள் ஸ்பைரலில் பாருங்கள், அங்கே பர்சன்டேஜ் கணக்கே போட்டிருப்பான் எத்தனை பேர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது டேமேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சிடுச்சா? இருக்காரில் போயிட்டாருன்னு தெரியலையே, ரிப்ளையே காணதுக்கப்புறமா நான் பாட்டு இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். அவர் போய் வெப்சைட் தேடிட்டு பாருங்க. இப்போ நான் இதுக்கும் இங்கே வந்தேனே, இதுக்கு வந்தேன், அதை முடிக்க வந்தேன். இன்னும் ஏதோ ஒன்று பாக்கி இருக்கு போலையே. ஓகே, வேற எங்க இருக்கு? ஏகப்பட்ட செடி, ஏகப்பட்ட போர் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் போட்டு மேல ஏதாவது இருக்கா? ரூயின். இந்த பக்கம் இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, என்ன பண்ணோம்? எனிமீஸை காணுமே. புது ரூயின்னா அப்போ அதுக்கு சேலஞ்சா? கம்ப்ளீட் சேலஞ்சா? எங்க இருக்கு சேலஞ்ச்? அது அங்க இருக்கு. ப்ளோ பண்ணுமா?
4 செஸ்ட் இருக்கா உள்ள? 3 செஸ்ட் இருக்கா? சூப்பர். ஓ போடு. லக்ஸுரியஸ் 1 ப்ரிஷியஸ் 2 போல. செகண்ட் ஹேண்டில் இருக்கு. ஓகே காசுவாக்கு நிறைய சேரட்டும். ஒரு வே பாயிண்ட். இட்ஸ் a way point. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கிளென்சிங் பண்றதுக்கு அந்த கோரும் அந்த ஃப்ளவர் எவ்வளவு தேவைப்படும்? கோரு அந்த கோரும் ஃப்ளவரும் எவ்வளவு தேவைப்படும்? அது கம்மி தான். 4 நோக்கி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். எங்கே காட்டுது? இது வே பாயிண்ட் கிடையாது. ஷீட். வே பாயிண்ட். ஆண்டோவும் ஜிலோவும் கீழே இருக்கிறாங்க போல. கோஆர்டினேட் ஆடுறாங்களோ? அந்த வயலட் கலர்ல ஒரு ஸ்பாட் இருந்துச்சுல ப்ரோ, ஒயிட் கலர்ல அப்படியே படர்ந்து இருந்துச்சுல, இப்போ அதெல்லாம் போயிடுச்சு ப்ரோ ஒரு பக்கம் மட்டும். ஓ டோட்டலாக 100 கோர்ஸ் அண்ட் 80. ஓ ஓகே. இந்த பக்கம் தான் வே பாயிண்ட்டை காட்டுது. கடா மேலே இருக்கோ கொடுமையே. மேலே இருக்கா இல்லை சைடில் இருக்கா? செவுத்து ஸ்டோனுக்குள்ளே பில்லை போடுறான் பாருங்க, புத்திசாலி. இதுக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கேன் கிட்ட. ஓகே நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். ஏ பாய் பாய் ப்ரோ. கென்ஷன் கேமர் ப்ரோ பாய். Where do you want to go next?